got some banana peels. Bananas. And we, being civilized citizens, will throw it in the bin. Unlike some Chinese people. Слышите этот звук? Звучит как бензопила, но это походу цикада или что? Это какой-то мяукающий звук. Не знаю, что это за насекомое такое издает такие звуки. The country tries very hard to keep this place looking beautiful, which is why it's the tourist attraction. Are you okay? Yeah. What are you doing? Oh, squish it. Тут китайские детишки играют на горе. Let's go up. That's so weird. Why were they just staring at us for no reason? Because I took a picture of them. No, they were staring at me like with crazy eyes. Probably because you're too tall. Oh, maybe. It's actually crazy. Hello. Очень жарко. Напоминает мне наш последний подъем. И мы опять не взяли кепку, конечно же. You like my crazy hat? Yeah, it's awesome. I'm saying that we should have taken caps with us. Oh yeah. Like last time. Well, I don't have one. I don't have one either. Okay. Мы почти наверху. Смотрите, вот вроде бы еще чуть-чуть, и мы уже наверху. Я только что обнаружил, что сидел чуть ли не на муравейнике. Hold on, Jay. Dude. Я не знал, что Лейтон такой хороший певец. Лейтон, can you please sing something for us? What do you want me to sing? Something. No, give me a song, any song. What in the butt? Call me maybe. Hold on, I gotta remember. I don't remember the song. Okay, Justin Bieber. Baby, 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 oh, Oh my baby, 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 oh. That's embarrassing. Why do I know you? Baby, 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 oh. Okay, now something like for classics. Some classics. Yeah. How about I'll just sing Mr. Fahrenheit. Okay. Don't stop me now, I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now, we're having such a good time. Just give me a call. Don't stop me now, having a good time. Don't stop me, having a good time. Don't wanna stop at all. Woohoo! I know. Well, I have a bottle in my hand. I cannot clap, but I really would if I could. Oh, we're almost at the top. Let's run. Run, Leighton. I can't take much more. I'm dying. Hey. It's gone. It's gone. It's gone. It's gone. What? The grasshopper. Okay. It's gone. It's all gone. It's gone. It's gone. It's gone. It's gone. Oh! Yeah! We did it! So as you see, he is very excited that we climbed on top. Here it is. Well, actually, let's see. Probably Oh no. there's something
higher than that. Oh, Jay, don't do this to me. No, I really doubt it. Все, мы дошли до верху. Я в этом только что окончательно убедился. И теперь мы идем вниз. Wow. Oh, there's one thing I want you to see. Look at this shirt, though. Look at this shirt. It's completely drenched in sweat. It's a brand new shirt. I shouldn't have worn it to this. I'm a fool. Sorry, mother. But it's still a good shirt. I just need to wash it. So, Я извиняюсь за то, что мне придется говорить параллельно с Лейтоном, но он тоже снимает видео. Мы спустились вниз. Я купил себе колу. На самом деле в этот раз чувствуется гораздо спокойнее. Я не такой красный, как в тот раз. У меня нет такого чувства, что пару шагов и я вырублюсь тут. Так что все нормально. Я, в принципе, еще полон сил, и мне надо идти на китайский. Так что мы выдвигаемся в сторону остановки автобусной. И она уже совсем близко. Мы сейчас разговариваем про языки и говорим о том, что русский язык на самом деле достаточно жесткий в своем произношении, такой же, как и немецкий, в принципе. И вот Лейтон тому подтверждение, он говорит, что русский и немецкий похожи. Ну, понятно, для него как бы, что русский и что немецкий звучат одинаково, для нас разница очевидна. А сейчас он говорит то, что в африканских языках есть клики, наверное, так это, или цоканье, как это еще назвать. Я слышал, что в одном из африканских языков есть 7 различных цоканий, то есть это которые они тоже добавляют в свой язык. Короче, я высадил Лейтона, сам еду на китайский. Bye-bye. Всем пока. Bye-bye. 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 再见. Bye-bye, Jay. Say 再见. Jai. 再见. Daijian. Oh my god, you need to practice your Chinese. Okay. My Chinese is bad.